Bonjour! On slide number 13 of your Talking Tiger story number 1 slideshow, you see some basic classroom commands that you are expected to know. So this is where I'm going to teach them to you. I can't watch you do them right now, but hopefully at some point you'll be doing a video where you show me that you can do them. So here's a good place for you to start learning them. I'm going to go through them and show you the motions as I say the commands. And then I'm going to say the commands out of order a couple times and have you do the motions while I kind of wait and then give the answer afterward. Okay? La classe se lève. La classe se lève. La classe s'assied. La classe s'assied. La classe se lève. La classe s'assied. La classe se lève. La classe touche la tête. La classe touche la tête. La classe touche l'estomac. La classe touche l'estomac. La classe touche les cheveux. La classe touche les cheveux. Okay? Now it's your turn. I'm going to say it without giving any kind of a gesture, and you're going to do it on your own while I pause. La classe s'assied. La classe s'assied. La classe s'assied. La classe touche les cheveux. 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 La classe touche la tête. La classe touche la tête. La classe touche la tête. La tête. La classe se lève. La classe se lève. La classe se lève. La classe touche la tête. La classe touche la tête. La tête. La classe touche l'estomac. La classe touche l'estomac. L'estomac. La classe touche les cheveux. La classe touche les cheveux. Les cheveux. La classe s'assied. La classe s'assied. La classe s'assied. Au revoir.